Dear children, welcome back to our new session. Today we are discussing about origin of rivers. Here, identify the rivers by reading the sources of their origin. Here, in this lesson, discussing about different rivers. The origin of the rivers is given here. Then you try to identify that river. Okay. All the rivers are in our flowing through our India. Okay. Then first one. It is sometimes known as the Red River. It originates from Lawanko, Tibet, near Lake Rakshasthal in Tibet, near Mount Kailas. It was known as Sudodri in the Vedic period. Here, the river Satluj. Okay, this river is Satluj. It's also or sometimes known as Red River, and this river originates from Lake Rakshasthal. In which country this Lake Rakshasthal? In Tibet, near Mount Kailas. കൈലാസ പർവ്വതത്തിനടുത്തുള്ള ലേക്ക് രക്ഷാസ്ഥൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദിസ് റിവർ സത്ലജ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ ഓഫ് 5 rivers of Punjab. It is called Vidasta in Rigveda and Hydaspes by the ancient Greeks. It originates from Verinag at an altitude of 4,900 meters. Here is saying about another river. That river is the largest one in the 5 rivers of Punjab. Which are the 5 rivers through Punjab? പഞ്ചാബിലൂടെ ഒഴുകുന്ന 5 നദികൾ. Can you say the name? What are they? One of them is Chalam. Okay, Chalam. B is Godavari. Base, then Satluj, then what is the next? Chenab and Ravi. Okay, Chalam, Chenab, Ravi, Bees and Satluj are the 5 rivers in Punjab. In that, the Jhalam is the largest and most western of 5 rivers of Punjab. Okay, then it's called Vidasta in Rigveda. Rigvedam. Okay, it's an oldest വേദങ്ങളിലൊന്നാണ് ഋഗ്വേദം. Then Yajurvedam, Samavedam, other Vedas are there. That all you studied in your social. Then and Hydaspes by the ancient Greeks. And this river starts from the place Verinag at an altitude of 4,900 meters. എത്ര ഹൈറ്റിൽ നിന്ന്? 4,900 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, the river is Chalam. Okay, then the next one is it is a transboundary river of India and Bangladesh.
It rises in the western Himalayas in the Indian state of Uttarakhand from Gangotri Glacier. It empties into the Bay of Bengal. Here is saying about another famous river. Can you say the name of that river by seeing this picture? Do you remember it? Many songs are relating with this river. Okay, Ganga. It's a transboundary river of India and Bangladesh. Okay, boundary-lode varuna one of the river ആണ് India as this Ganga. Okay, it and from which place it originates? It rises in the western Himalayas in the Indian state of Uttarakhand. Uttarakhandile Gangotri Glacier. Gangotri Glacier means Manyapali. Okay. Gangotri Glacier, it empties into the Bay of Bengal. And എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്? It is Bay of Bengal Lake. Okay, Bengal ഉൾക്കടൽ. Then next one is, it's a river in the northern part of India. It originates near Rohtang Pass at a height of 4062 meters. It was known as Vipasa to the ancient Indians and the Hyphasis to the ancient Greeks. Okay, this river is എന്താണ് രണ്ട് പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. Which are they? One of the name is that is called by ancient Indians, that is Vipasa. Okay, and by the ancient Greeks, Hyphasis. Okay, and it originates near Rohtang Pass. And how much height is the 4062 meter ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് റോഹ്താങ് പാസ് അതിനടുത്ത് നിന്നാണ് ഈ റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ റിവർ ഇൻ ദി നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ബി ദാറ്റ് ബീസ്. ദ നെയിം ഓഫ് റിവർ ഈസ് ബീസ്. ഓക്കെ, then the next is, it rises from Talakaveri on the Brahmagiri hills of the Western Ghats at an elevation of 1276 meters. On the border of Karnataka, it forms the island of Shivasamudram. This is one of the important river in the South India. Okay, it rises from Talakaveri on the Brahmagiri hills of Western Ghats. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി ഹിൽസിലെ തലക്കാവേരിയിൽ നിന്നാണ് ദിസ് കാവേരി റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ എലവേഷൻ ഓഫ് 1276 ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. ആൻഡ് വേർ ഈസ് ദിസ്? ഇറ്റ്സ് എ ബോർഡർ ഓഫ് Karnataka. It forms the island of Shivasamudram. Okay, and കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്ത് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പേപ്പറിലൊക്കെ. വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? യെസ്, അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. ദെൻ മേലത്തെ മല ഇടിഞ്ഞ് അമ്പലത്തിലേക്ക്, ദിസ് തലക്കാവേരി
ടെമ്പിൾ, അവിടെ ഒരു ചെറിയ അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് ഉരുളുപൊട്ടി, എന്നിട്ട് അമ്പലത്തിനൊക്കെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി, ജീവനാശം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് about Dakshin Ganga. Which river is known as Dakshin Ganga? Godavari. Okay. This Godavari is known as Dakshin Ganga. It originates from Trimbak Plateau near Nasik in Maharashtra. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിനടുത്തുള്ള ട്രിംബാക്ക് പ്ലേറ്റോ, അവിടെ നിന്നാണ് ഗോദാവരി റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് എംപ്റ്റീസ് ഇൻ ടു ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ. ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആൻഡ് ഒഡീഷ. Another river. That river flows through the states of Chhattisgarh and Odisha. It originates from the northern foothills of Dandakaranya near Sihava in Raipur district of Madhya Pradesh. The next, another river. That river flows through in which state? Chhattisgarh and Odisha. Okay, and that river originates from where? The foothills of എൻ്റെ ചോട്ടിലുള്ള എന്താണ്? The northern foothills of ദണ്ഡകാരണ്യ. എവിടെയാണ്? റായ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ. Where is Raipur district? In Madhya Pradesh. Yes, മധ്യപ്രദേശിലെ റായ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ദണ്ഡകാരണ്യക്ക് അടുത്തുള്ള ദണ്ഡകാരണ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് ഹിൽസ് ആണത് കേട്ടോ. മീൻസ് കുന്നിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്ന്, ഒരു മലയുടെ ചോട്ടിൽ നിന്ന് ദണ്ഡകാരണ്യം, അവിടെ നിന്നാണ് ഈ റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് ദാറ്റ് റിവർ? മഹാനദി. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ രവ. It is one of the west flowing rivers of India. It empties into the Gulf of Khambat, Arabian Sea. It originates from a small tank in Amarkandak Plateau. Which is that river? Narmada. Okay, Narmada is also called Reva. It is one of the west flowing rivers of India. Then ഏത് നദിയിലേക്കാണ് ഒഴുകിച്ചേരുന്നത്? അറേബ്യൻ നദി. Okay, yes. Then from which place this river originated? It's originated from a small tank in Amarkandak Plateau. Then these are the different rivers explained in this lesson. Then you try to find out the answer. I will help you. Okay. Then if you have any doubt, please call me, or through WhatsApp you can ask, and let us meet in the next class. Thank you.